গোটা বিশ্ব জানে যে পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা হলো সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা, যা শান্তি ও নিরাপত্তার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিস্ফোরক ভারত। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান হাই কমিশনে আয়োজিত ইফতার নৈশভোজে কোনো ভারতীয় সরকারি আধিকারিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জয়সওয় এর জবাবে বলেন, গোটা বিশ্ব জানে যে পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা হলো সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা। প্রকৃতপক্ষে এটি এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। জয়সওয় তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। External Affairs Minister's comments and thereafter what the Pakistani side has put out. We also had made a statement 2 days back. If you look at the statement, you will get the answer to your question. In that particular statement, we had, among other things, mentioned that the world clearly knows that the real issue is Pakistan's active promotion and sponsorship of cross-border terrorism. In fact, this is the biggest roadblock to peace and security in the region. External Affairs Minister's comments and thereafter what the Pakistani side has put. প্রকৃতপক্ষে এটি এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। একই সঙ্গে তিনি জানান, আমন্ত্রণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আমন্ত্রণকে সম্মান করা হয়, সেটা গ্রহণ করা সম্পর্কের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কি বলেছেন তিনি শোনাব আপনাদের। The real issue is Pakistan's एक्टिव प्रमोशन एंड स्पॉन्सर। पाकिस्तान हाई कमीशन में उन्होंने नवरोज का त्यौहार मनाया। उसमें क्या उन्होंने हम किसी को बुलाया, इसके बारे में मुझे अभी पुख्ता सी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस मुद्दे पे आपको अपडेट करूंगा। और जहाँ तक निमंत्रण का सवाल होता है, निमंत्रण तो रिश्तों पे निर्भर करता है ना। निमंत्रण का आदर करते हैं, निमंत्रण का स्वीकार करना तो रिश्तों पे निर्भर करता है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो हमने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया है, उस स्टेटमेंट को अगर पैनी नज़र से देख लीजिए, आपको आपके जितने सवाल आपने किए हैं ना, सबका जवाब भी मिल जाएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन में उन्होंने नवरोज का त्यौहार मनाया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स कमेंट्स एंड देयरआफ्टर व्हाट द पाकिस्तानी साइड हैज पुट आउट। জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আজম নাজির ভারতকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। তার পাল্টা মুখ খোলেন জাতিসংঘের ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ। ভারত কখনো জাতিগত ও ধর্মীয় ভেদাভেদকে মানে না, সেই কথা সাফ তিনি জানিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত কয়েক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তারও উল্লেখ করেন পি হরিশ। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে পি হরিশ বলেন, কয়েক দশক ধরে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের দিকেও ইঙ্গিত করেন পি হরিশ। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি ভারত উপাসনালয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার দিকে নজর রেখেছে। সকল সদস্য রাষ্ট্রের সকল ধর্মের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধার নীতির প্রতি ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমেই এর মোকাবিলা করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। সকল দেশকে তাদের সকল নাগরিকের প্রসঙ্গে সমানভাবে আচরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন ধর্মীয় গোড়ামিকে উৎসাহ না পায়। পি হরিশ তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। Mr. President, at the outset I convey greetings on the holy month of Ramadan and also wish everyone a happy Holi, the festival of colors. India is a land of diversity and pluralism. We are home to followers of virtually every major religion in the world, and India has been the birthplace of 4 world religions, namely Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. With over 200 million of its citizens practicing Islam, India is home to one of the largest Muslim populations in the world. Thus, fostering a world free from religious discrimination,
hatred and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on religion or belief in November 1981. The elaboration of Article 2 on intolerance and Article 6 on what constitutes the right to freedom of conscience, religion, or belief, in our view, is one of the most expansive and constructive attempts to address the rising tide of religiophobia and religious divides in the world. Mr. President, we stand united with the UN membership in condemning incidents of religious intolerance against Muslims. However, it's also imperative to recognize that religious discrimination is a broader challenge that affects followers of all faiths. We strongly believe that the path to meaningful progress lies in acknowledging that religiophobia in its various forms threatens the fabric of our diverse global society. Mr. President, in an increasingly fractured world, the United Nations is envisaged as an entity that rises above differences. The UN derives its credibility from its perseverance to promote peace and security, growth and development. The work done by the United Nations and its entities in supporting maintenance of international peace and security, promoting social development, advancing women's empowerment, and fostering capacity building is immense. In keeping with this core agenda, any deliberation on issues of faith must seek to unite, not divide. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. Mr. President, as is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Thank you, Mr. President. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজতাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।